Dear Father in heaven, আমাদের সর্বস্ব পিতা we thank you for the opportunity to learn about anatomy. অ্যানাটমি নিয়ে আমাদের শেখার একটু সুযোগ করে দিয়েছো, তোমাকে ধন্যবাদ দেই। Lord, I ask for your help that you would give us understanding. আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমাদের মধ্যে বোঝার ক্ষমতা আসে। And I ask for this gift in the name of Jesus. এই উপহার আমরা যিশুর নামে চাই। Today we're going to study about the skin. আজকে আমরা আমাদের ত্বক বা চামড়া নিয়ে কথা বলবো। And the skin is a very important organ. এখন আমাদের চামড়া বা আমাদের ত্বক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। It's the largest organ of the body. এটা আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ। On average, it weighs about 9 pounds. সাধারণভাবে এটার ওজন হচ্ছে 9 পাউন্ড। And it has miles, literally miles of blood vessels inside of it. এবং এই চামড়ার ভিতরে প্রায় মাইলকে মাইল রক্তনালী আছে। It performs multiple functions. আর এর অনেক এই অঙ্গটা আমাদের অনেক কাজ করে থাকে। Such as যেমন cooling the body, আমাদের শরীর ঠান্ডা রাখা, protecting the body, শরীরকে সংরক্ষণ করা, keeping the body warm, আমাদের শরীর গরম রাখা, and sensation. এবং আমাদের স্পর্শকে বুঝতে সাহায্য করা। We will talk more about those aspects of skin later in this lecture. আমরা এখন চামড়া বা ত্বকের কাজ এটা নিয়ে আমরা আমাদের লেকচারে একটু পরে আমরা বুঝতে পারবো আরো বেশি। What was the last thing you said? Cooling, protecting, keeping warm and Sensation. Before we go forward, though, I want to discuss your quiz results. আমরা আরেকটু আগানোর আগে তোমাদের কুইজের রেজাল্ট নিয়ে কথা বলি। Some of you did well. কয়েকজন আছে ভালো করেছো। Others of you seem to struggle. অন্যরা যারা ছিলে তারা মনে হয় একটু কষ্ট হচ্ছিল। But I'm here to tell you that I will not lower the standard. কিন্তু আমি তোমাদেরকে এখানে বলতেছি যে আমি আমার স্ট্যান্ডার্ডটা কমাবো না। I expect you to rise to the occasion, to rise to the standard. এবং আমি তোমাদেরকে এইটা বলে উৎসাহ দিব যেন তোমরা আমার স্ট্যান্ডার্ডে মিলতে পারো, এখানে এসে উৎসাহ হও। But I don't expect you to do it alone. কিন্তু আমি এটা আশা করতেছি না যে তোমরা এটা একা করবে। Be well as a team. বিওয়াল হচ্ছে একটা দলের মতো। We operate as a team. আমরা দল হিসেবে কাজ করি। And we work as a team. এবং আমরা দল হয়ে কাজ করি। And we succeed as a team. এবং আমরা এক দলগতভাবেই সফলতা অর্জন করি। But if we fail, we also fail as a team. কিন্তু আমরা যদি ফেল হই তাহলে আমরা সব এক দল হিসেবেই ফেল হচ্ছি। So if a few of you are doing very well, তাই তোমাদের মধ্যে কয়েকজন যদি অনেক ভালো করো, and the rest of you are doing not as well, এবং বাকিরা যদি অতটা ভালো না করো, then this is something that we can solve together. এবং এটা হচ্ছে একটা সমস্যা যেটা আমরা সবাই মিলে একসাথে সমাধান করতে পারি। I would like to encourage those of you who seem to understand the concepts to help those who don't have as thorough an understanding. তোমাদের মধ্যে যারা বুঝতে পারছো আমি তাদেরকে উৎসাহ দিব যেন তোমরা যারা বুঝতে পারছেন না তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করো। In order to accomplish this, I would like to propose an idea. আর এটা সম্ভব করার জন্য আমি একটি আইডিয়া প্রপোজ করতে চাচ্ছি এখানে। This idea I'm giving for two reasons. এই আইডিয়াটা আমি দিচ্ছি দুইটা কারণে। The first reason is because I don't speak Bangla. প্রথমটা হচ্ছে আমি বাংলায় কথা বলি না তাই। The second reason is because by learning you do understand, or by teaching you understand better. আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যখন তুমি শিক্ষা দাও তখন তুমি আরো ভালো করে বুঝতে পারো। So here's the idea. তাই এটা হচ্ছে আমার আইডিয়া। I would like to set apart a specific time for anatomy and physiology. আমরা অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির জন্য আলাদা একটা সময় নিব, where those of you who understand the concept can help those who don't understand it. তোমাদের মধ্যে যারা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারো তারা সময় নিয়ে যারা বুঝতে পারছে না তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে। I'm not going to make this a requirement at first, just an optional thing. আমি এইটা তোমাদের জন্য বাধ্যগতভাবে করব না, এটা শুধুমাত্র তোমাদের বলবো যদি তোমরা চাও তোমরা করো। But I'm sure it will be helpful. কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এটা সবার জন্য অনেক
সাহায্যকারী হবে Because some of you understood the tissues and organs and atoms and molecules part very well. তোমাদের মধ্যে অনেকে অণু পরমাণু তারপরে টিস্যু কলা এই সমস্ত বিষয় খুব ভালো করেই জানো But you didn't quite understand the cell. কিন্তু তোমরা আসলে কোষটা ভালো মতো বোঝো না Some of you understood the cell but didn't understand the organs and tissues and cell and atoms, etc. তোমাদের মধ্যে অনেকে কোষটা ভালো করে বুঝেছো কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তারপরে সেগুলোর কাজ এটা ভালো করে অন্যরা তোমরা বোঝো না So both of you can learn from each other. তাই তোমরা দুই রকম মানুষ দুজনেই দুজনের কাছ থেকে শিখতে পারো But I want to set apart a specific time to do this because that helps us to coordinate things and actually get together to get work done. আর আমি চাচ্ছি এটার জন্য একটা সময় বেছে নেওয়া কারণ এটা সুবিধা হবে তোমাদের একসাথে বসার এবং কাজটা একসাথে করার It doesn't have to be a long time, খুব লম্বা সময় হওয়ার দরকার নেই whatever it takes you to get the concept down. চাই এই তোমার অনেক লম্বা সময় দরকার নেই তোমার কাজ শেষ করার জন্য How many of you like this idea? এখন তোমাদের মধ্যে কে কে এই আইডিয়াটা পছন্দ করছো We girls are already started it. Okay, some of you have already begun. তোমাদের মধ্যে অনেকে শুরু করছো That's good news to এটা me. ভালো সংবাদ আমার জন্য Do you want to know what your average grade as a class for the first quiz was? তোমরা কি জানতে চাও যে ক্লাস হিসেবে তোমাদের কুইজের এভারেজ নাম্বার কত Raise your hand if you want to know. যদি তোমরা জানতে চাও দেখি হাত তুলি Okay. A little over half of you want to know, so I'll tell you. একটু অর্ধেকের বেশি লোকজন জানতে চাই তাই তোমাদেরকে বলবো Put average grade, quiz 1. Now some of you have not yet taken the quiz, so again, please don't talk about the specific questions yet. এখন তোমাদের মধ্যে কয়েকজন এই প্রশ্নটা মানে কুইজটা নাওনি এই জন্য সরাসরি ভাবে এই প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো না Those of you who haven't taken the quiz, would you be willing to, after classes are done, right before lunch, help me facilitate the A&P quiz for the two that are okay. For those of you who need to take the quiz, we're going to have that time after the third class today. আচ্ছা তোমাদের মধ্যে যারা যারা কুইজ নাও নাই যেমন রঞ্জিত এন্ড অসারণ রাইট তোমরা দুইজন আমাদের তিনটা ক্লাসের পরে আমি এখানে প্রশ্ন লিখব তোমরা সেভাবে কুইজটা নিবা You will be required to take that quiz at that time. তখন তোমাদের এই কুইজটা লিখতেই হবে ঠিক আছে The average grade for yesterday's quiz was 49%. So we know about half of the material pretty well. আচ্ছা তাহলে আমাদের গড় নম্বর হচ্ছে কুইজ একের 49% তার মানে আমরা অর্ধেক প্রায় অর্ধেকের উত্তর জানি If you want to get an A in this class, you will be required to get 94% or higher. তুমি যদি এই ক্লাসে 95% পেতে চাও এ পেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে 95% বা তার উপরে পেতে হবে Now, if you get, for those of you who are into the precise numbers, for those of you who are very precise, তোমাদের মধ্যে যারা একদম সঠিকভাবে বিচক্ষণ I like to be merciful, so if you get 93.5, I will round it up to 94. তাই আমি তোমাদের প্রতি একটু দয়া দেখাতে পারি তোমাদের মধ্যে যদি কেউ 93% পাও তাহলে আমি একটু দয়া দেখে তোমাদেরকে 95% করে দিতে পারি Because this is how my chemistry teacher did it, and I liked that. এবং কারণ এইভাবেই আমার কেমিস্ট্রির যে শিক্ষকটা ছিল সেইভাবেই আমাদেরকে মার্ক দিত এবং আমি এটা খুব পছন্দ করতাম So aim high. তাই সবসময় উঁচুর দিকে চোখ রাখো I am not trying to teach you things that are not useful. আমি তোমাদেরকে এমন কিছু শেখাতে চাচ্ছি না যেগুলোর কোনো ব্যবহার নেই This book is full of information. এই বইটা তথ্যে ভরা
I'm not teaching everything in this book. এই বইয়ের সবকিছু আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি না। I'm trying to give you the best of the best, the most important information. আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দিতে যাচ্ছি। If I wanted to, I could assign you to read your books and know everything inside. যদি আমি চাইতাম তাহলে আমি তোমাদেরকে অ্যাসাইন করে দিতাম যে তোমাদের যে বই আছে সেই বইগুলো পড়াতাম। But we're not here at Be Well to cram our minds with information that's not useful. কিন্তু আমরা বিওয়েলে আসি নেই সেই সমস্ত তথ্য দিয়ে আমাদের মাথাটা ভরে ফেলতে যেসব তথ্যের প্রয়োজন নেই আমাদের। That's a waste of time. এটা হবে আমাদের সময়ের একটা অপচয়। I don't want to waste any of your time. আমি তোমাদের কোনো সময় নষ্ট করতে চাই না। The things that I highlight in this class are going to be useful in my future classes here. এই যে বিষয়গুলো আমি এই ক্লাসে হাইলাইট করে দেখাবো তোমাদেরকে, সেই বিষয়গুলো তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় হবে। It will be very useful to understand anatomy and physiology. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহায্যকারী হবে যদি তোমরা অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি এই ব্যাপারটা জানো। In order to understand the treatment of disease. যদি তোমরা যে রোগ প্রতিরোধ বা রোগের সেবা করতে চাও, সেই রোগের ব্যাপারে জানতে চাও, তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Which brings us into our topic today. এখন এটা আমাদেরকে আজকের টপিকে নিয়ে আসে। Today's topic is skin. আজকের টপিক হলো স্কিন বা চামড়া। The skin is one of two organs that are part of the integumentary system. চামড়া হচ্ছে আমাদের ইন্টিগুমেন্টারি সিস্টেমের একটি অংশ। The second organ type is the nails, fingernails and toenails. এবং দ্বিতীয় যে অর্গান টাইপ আছে বা আমাদের অঙ্গের প্রকার আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নখ। As we said, the skin is the largest organ in the body. যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের চামড়া হচ্ছে আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ। And it's also one of the most common organs to have disease. এবং এটা খুব কমন একটা অংশ যেখানে আমাদের রোগ হয়ে থাকে। They told us when I was studying anatomy and physiology that it's the most common. তারা আমাকে বলা হয়েছিল যখন আমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম যে চামড়া হচ্ছে সবচেয়ে কমন একটা অংশ যেখানে সব রোগ হয়ে থাকে। I don't think this is true. আমার মনে হয় না এটা সঠিক। Because diseases of the mind are more common. কারণ মানসিক সমস্যা সবচেয়ে বেশি কমন। In fact, we know that disease has its root in the mind. বিশেষ করে আমরা জানি যে আমাদের রোগের মূল হচ্ছে আমাদের মন মানসিকতার উপর নির্ভর করছে। But it is important to understand the skin. কিন্তু চামড়া জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। So today we're going to look at a diagram of the skin. আজকে আমরা আমাদের চামড়ার ডায়াগ্রাম দেখব একটা। For those of you who would like the more detailed diagram, you can have access to it here. যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এই ডায়াগ্রামটার পুরো ডিটেইল বা বর্ণনা জানতে চাও, আমি তোমাদেরকে This will be available here for you. এটা তোমাদের জন্য এখানে আছে। And you're welcome to look at it after class. এবং ক্লাসের পরে তোমরা এখানে দেখতে পারো। But if I don't talk about it on the whiteboard, it won't be on your quiz. কিন্তু ওইখানে যা যা আছে আমি যদি সেইগুলো নিয়ে এখানে কথা না বলি তাহলে এটা তোমাদের কুইজে থাকবে না। But if I do talk about it on the whiteboard, it can be on your quiz. কিন্তু আমি যদি কোনো বিষয় নিয়ে হোয়াইট বোর্ডে কথা বলি তাহলে সেটা তোমাদের কুইজে থাকবেই। Or if I talk about it in the lecture, I can also quiz you on that. অথবা আমি যদি লেকচারে যদি এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি তাহলে এটা তোমাদের কুইজে থাকবে। So it's useful to take notes. তাই এটা খুব ভালো হবে যদি তোমরা নোট নিয়ে থাকো। The skin is comprised of 3 primary layers. এখন আমাদের চামড়া 3টা লেয়ার আছে। You can see the 3 layers here. তোমরা 3টা লেয়ার দেখতে পারো, এই যে একটা, এখানে একটা। We're primarily going to talk about these top 2. আমরা প্রাথমিকভাবে কথা বলবো এই প্রথম যে 2টা লেয়ার আছে এই 2টা লেয়ার নিয়ে। This layer here is called the dermis. Can you write dermis and then put a little more in here? Dermis. দ্বিতীয়টা দি মানে মাঝখানে হ্যাঁ, মাঝখানেটা। The top portion is called the epidermis. The top portion is called the epidermis. Epidermis? Here? You Yep. want me to write You here? can write it here.
উপরে যে অংশটা আছে এটাকে বলা হয় এপিডার্মিস এবং এটার দ্বিতীয় অংশটার নাম হচ্ছে ডার্মাস। One function of skin that you are all very familiar with is temperature regulation. আর চামড়ার বা একটা কাজ যেটা তোমরা সবাই জানো সেটা হচ্ছে আমাদের সেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা। In fact, I can feel my skin at work right now. আমি কিন্তু আমার স্কিনটা এখনই বুঝতে পারতেছি যে আমার চামড়া কাজ করে যাচ্ছে আমার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। Can anyone tell me what I'm talking about? কেউ কি আমাকে বলতে পারবা যে আমি কি নিয়ে কথা বলতেছি? অনুভূতি। Timur? Feelings. Feelings. Okay. What are your guess? Sweat. Yes, I'm talking about sweat, I and that mean, is something that I can feel. I can't feel a whole lot of sweat, but it's mostly on my neck right now. আমি অনেক ঘাম অনুভব করতেছি কিন্তু বেশিরভাগ ঘামটা আমি আমার ঘাড়ে অনুভব করতেছি। But sweat regulates our temperature. যখন আমরা ঘামি এটা আমাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখে। Now let's talk about sweat. এখন আমরা এই ঘাম নিয়ে কথা বলি। Sweat has many different functions. ঘামের অনেক কাজ আছে। Not just for temperature regulation. এটা শুধুমাত্র আমাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য But নয়। we'll talk about that first. কিন্তু এটা নিয়ে আমরা আগে কথা বলবো। Dogs don't sweat. কুকুর ঘামে না। Do you know how they regulate their temperature? তোমরা কি জানো ওরা কিভাবে তাদের তাপমাত্রা Yes, what do you call that? ওই মানে জিহ্বা থেকে ওই দেখো কি Like a saliva? হ্যাঁ এরকম করতে থাকে। Yeah. In English we call this panting. ওরা হাঁপায় ওঠে। They are emitting moisture from their mouths, তা ওরা কি করতেছে মুখ থেকে ওদের ময়েশ্চার গুলো বের করতেছে which evaporates off of their tongues. যে ময়েশ্চার গুলা ওদের জিহ্বার মাধ্যমে বায়ুর সাথে মিশে যাচ্ছে মানে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। Now, I know this is I'm from a different culture than yours. এখন আমি তোমাদের থেকে অন্য একটা সংস্কৃতি থেকে এসেছি। And where I'm from, many of us have pet dogs. আমি যেখান থেকে আসছি আমাদের সবারই প্রায় পোষা কুকুর আছে। And I'm going to show you a video of my dog, আমি আমার কুকুরের একটা ভিডিও তোমাদের if I can find it. যদি আমি খুঁজে পাই। Maybe I can look it up here. Dog. Aha. Here's one. June 25th. Okay. One moment. I'm going to show you a video of my dog panting because it very much illustrates our point. আমি তোমাদেরকে আমার কুকুরের হাঁপিয়ে ওঠাকে দেখাবো কারণ এটা আমার পয়েন্টটা ভালো করে বুঝতে Bear সাহায্য with me. করবে। Okay. Here we go. This is my dog. You can see him panting there, right? দেখতে পাচ্ছো হাঁপায় উঠছে? Can you hear how fast he's breathing? শুনতে পাচ্ছো যে ওরা কিভাবে তাড়াতাড়ি শ্বাস নিচ্ছে? Listen. This is my German Shepherd. এটা হচ্ছে আমাদের জার্মান শেফার্ড। German Shepherd dog. You like German Shepherd? কুকুরের নামটা কি? What's the name of your dog? What's the name of our dog? Nico. নিকো। Nico. Like Nicolaitans? Yeah. No, we named him Nico. It's like short for Nicholas. আচ্ছা নিকোলাসের শর্ট নামটা হচ্ছে নিকো। When you are sweating, যখন তুমি ঘামছো you're sweating from all over your body. তখন তুমি তোমার সারা শরীর ঘামতেছে। The nice thing about God's design of the human body is it doesn't make noise when you sweat. আর ঈশ্বর আমাদেরকে যেভাবে তৈরি করেছে এটার একটা অ্যামেজিং বিষয় হচ্ছে কি যখন আমরা ঘামাই তখন আমাদের কোনো শব্দ হয় But you can imagine all of your sweat cells, all of your sweat glands is what they're called, panting. এখন ভাবো চিন্তা করো যখন তোমার যেখান থেকে ঘাম বের হয় যেটাকে বলা হয় ঘাম গ্রন্থি ওইখান থেকে যখন ঘাম বের হয় তখন যদি ওটা শব্দ করতে থাকে কুকুরের মতো তাহলে কি হবে? The reason for sweat working to get rid of heat is this. এখন ঘাম গ্রন্থি যে ঘাম বের করে তোমার শরীরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেছে এটার কারণ হচ্ছে এই
inside of the body, you're producing heat. আমাদের শরীরের ভিতরে তাপমাত্রার উৎপাদন হচ্ছে। You remember the cell, right? তোমাদের কোষের কথা মনে আছে তাই না? You've got a nucleus, আমাদের নিউক্লিয়াস আছে and then you've got these little things here. এবং আমাদের এখানে ছোট ছোট কিছু জিনিস আছে এরকম। Does anyone know what I'm drawing? তোমরা কি কেউ জানো আমি কি আঁকতেছি এখানে? I'll draw a bigger version here. আমি এখানে একটু বড় করে রাখি তোমাদের জন্য। It looks kind of like this. এটা দেখতে অনেকটা এরকম। You remember what this is? Anyone remember? তোমাদের কি মনে আছে এটা কি? কেউ কারো কি মনে আছে? Mitochondria? Huh? Yes. Yes. This is Goopy's favorite, isn't it? It's called the mitochondria. এটার নাম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া। What does the mitochondria do? মাইটোকন্ড্রিয়া কি করে? It makes energy. Energy. Now, শক্তি উৎপাদন করে। when you see, what are some examples of energy-making things in the world around us in the city? আচ্ছা আমাদের শহরে শক্তি উৎপাদন করার উদাহরণ কি কি আছে? How do we get electricity? আমরা কিভাবে ইলেকট্রিসিটি পাই? Any ideas? কারো কি কোনো আইডিয়া আছে কিভাবে আমরা ইলেকট্রিসিটি পাই? সোলার সিস্টেম। Okay, solar system. Generator. Generators. Any others? Windmills. Okay. So in the body, the mitochondria works more like a generator. এখন আমাদের শরীরে মাইটোকন্ড্রিয়া কাজ করে জেনারেটরের মতো। So thank you. Was that Singleon that said generator? Simul. Oh, it was Shimul that said it. I wasn't sure. It came from that direction. Works kind of like a generator. এটা অনেকটা আমাদের শরীরে জেনারেটরের মতো কাজ করে। Now a generator makes two things: electricity, জেনারেটর দুটো জিনিস তৈরি করে, ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে heat, এবং তাপ উৎপাদন করে and it actually makes a third one, which is noise. এবং তৃতীয়টা হচ্ছে শব্দ উৎপাদন করে। God made our system very efficient. It only makes heat and electricity. কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রক্রিয়াকে আরেকটু ভালো করে তৈরি করছে। Can you imagine if all our mitochondria made এখন মনে কর আমাদের যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে এটা যদি জেনারেটরের মতো কাজ করে কিন্তু এটা জেনারেটরের মতো শব্দ উৎপাদন করে না। Imagine every time you went for a run. এখন ধরো তুমি দৌড়াতে গেছো, এখন তোমার কোষে যত মাইটোকন্ড্রিয়া আছে সবগুলো এরকম দিদি 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 শব্দ করতেছে, তাহলে Instead, it makes some heat. কিন্তু এটা তাপ উৎপাদন করে। But if we didn't have a way to get rid of the heat in our body, we would burn up. কিন্তু আমাদের শরীরে যে তাপ উৎপাদন হচ্ছে সেই তাপটা যদি বের করে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের শরীরের তাপ আরো বেড়ে যেত। So how do you write heat? Can you write heat here? Just the word heat. দিদি গরম তাপ Uh-huh. And heat comes out of this mitochondria, and it's got to go somewhere, so it goes through the skin to the sweat glands. আচ্ছা এখন যে তাপ এই যে উৎপাদন করতেছে সেই তাপটা ত্যাগ করতেছে এবং সেই তাপটা গিয়ে আমাদের ঘাম গ্রন্থিতে যাচ্ছে। We're not going to talk about how it gets there. Yes, this is the sweat gland. Right here, sweat gland. সুন্দর কাহিনী। Now the sweat gland is comprised of cells. এখন আমাদের যে ঘাম গ্রন্থি আছে এটা অনেকগুলা কোষ নিয়ে গঠিত। These are called exocrine cells. Exocrine. এই কোষগুলোকে বলা হয় এক্সোক্রাইন কোষ। You need to know that. তোমাদের এটা জানতে হবে। Exocrine cells secrete things like sweat. Secrete things like sweat. They release liquids. তো এই যে যে কোষগুলো আছে এই কোষগুলো ঘামের মতো আরো অনেক তরল পদার্থগুলো বের করে দেয়। Another exocrine gland is found in your mouth. আর একটা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি হচ্ছে আমাদের মুখের ভিতরে আছে। This one is your salivary gland. যেটাকে বলা হয় আমাদের সালাইভার গ্ল্যান্ড। Salivary gland. লালা গ্রন্থি। Here are some examples of exocrine glands. এখানে হচ্ছে আমাদের কিছু উদাহরণ আছে যেগুলো হচ্ছে এক্সোক্রাইন গ্রন্থি। Let me see. This one is a sweat gland.
This one is a sweat gland. এইটা হচ্ছে একটা ঘাম গ্রন্থি। Sometimes sweat glands are coiled. মাঝে মাঝে ঘাম গ্রন্থিগুলো এরকম বেচানো পেঁচানো থাকে, কুকুরের লেজের মতো। Let's see. This one is a salivary gland. এইটা হচ্ছে আমাদের লালা গ্রন্থি। Can all of you see this? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর? Notice the salivary gland is much more complex. তোমরা দেখছো যে লালা যে গ্রন্থিটা আছে সেগুলো একটু বেশি জটিল। You can think about it like this. এটা তোমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারো। The sweat gland is mostly releasing chemicals and garbage. যে আমাদের যে ঘাম গ্রন্থি আছে সেগুলো বেশিরভাগ আমাদের শরীর থেকে কেমিক্যাল বা দুর্বল মানে কি বলবো আবর্জনাগুলো বের করে দিচ্ছে। And the sweat also releases heat. এবং আমাদের যে ঘাম আছে এটা আমাদের তাপও বের করে দিচ্ছে। But this exocrine gland in your mouth কিন্তু এই এক্সোক্রাইন গ্রন্থি আমাদের মুখের ভিতরে has to make a very complicated substance that can start to digest your food. আমাদের মুখে কি একটা জটিল পদার্থের উৎপাদন করে যেন আমাদের খাবার এটা হজম হওয়া শুরু হয়। And we'll talk more about that later when we talk about digestion. এটা নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো যখন আমরা আমাদের হজম But just so you're aware, কিন্তু তোমরা যেন এটা জানতে পারো এই জন্য you need to chew your food তোমাদের খাবার চাবাইতে হবে, because digestion doesn't start in the stomach. কারণ যে হজম প্রক্রিয়া এটা শুরু হয় না আমাদের পেটে থেকে, It starts in the mouth. এটা শুরু হয় আমাদের মুখ থেকে। So we've talked about sweat a little bit. তাহলে আমরা এখানে ঘাম নিয়ে একটু কথা বলছি। Let me talk a little more about acne. এখন আমি তোমাদের সাথে আমাদের মুখে যে পিম্পল হয় বা ব্রণ হয় সেটা নিয়ে কথা বলবো। Now I have a little bit of acne today. আজকে আমার একটু ব্রণ উঠছে। Anybody see my pimple? কেউ কি আমার পিম্পলটা দেখতে পাচ্ছ? This is a completely natural occurrence. এইটা খুবই ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক একটা ঘটনা। However, I could have probably prevented this pimple. কিন্তু যে কোনো ভাবে হোক আমি এই পিম্পলটা কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারতাম যাতে না হয়। And I'd like to tell you how. এবং আমি তোমাদেরকে বলবো যে কিভাবে। There are a few things that you can do to prevent pimples. তোমরা কিছু করতে পারো যেটা করার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের মুখের ব্রণ বন্ধ করতে পারো। If we understand sweat glands, we can do this. আমরা যদি আমাদের এই ঘাম গ্রন্থিটা বুঝতে পারি তাহলে আমরা এটা করতে পারবো। Now, the function of sweat glands is to regulate heat, but also get rid of garbage. এখন ঘাম গ্রন্থির প্রধান কাজ হচ্ছে অবশ্যই আমাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আরো আমাদের আবর্জনা যেন বের হয়ে যায়। So, let's write here garbage. Moila. Is that moila? No, Garbage is what? Huh? Dirt. It's both way. Okay. You can write moila and aborjana both, but in the book they use. Okay, that's fine. And this will go inside of the sweat gland. এখন এই যে ময়লা আবর্জনাগুলো আছে আমাদের শরীরে সেটা আমাদের ঘাম গ্রন্থিতে চলে যায় And out to the surface of the skin. এবং সেটা আমাদের চামড়ার বাইরে চলে আসে। But when the air comes by and evaporates the water, কিন্তু যখন বাতাস এসে সেই ঘামটা বাষ্প করে নিয়ে চলে যায় something sticks around. কিছু একটা জিনিস আছে যেটা ওইখানে লেগে থাকে। What do you think it is that stays on the skin? এখন তোমার কি মনে হয় যখন পানিটা বাষ্প হয়ে চলে যায় তখন ওখানে কি লেগে থাকে? Salt. Salt? Yes, that's one thing. Any other ideas? Right, you've already answered one question. Any other ideas? আর কি কারো কোনো I'll let কিছু you. বলার আছে? What else stays on the skin? আর কি Okay, Goopy? ময়লা থাকে Yeah, okay. Garbage stays on the skin. হ্যাঁ আমাদের চামড়ায় তখন ময়লা লেগে থাকে। And when you get a buildup of garbage here, আর যখন আমাদের মুখে এরকম ভাবে আবর্জনা জমতেই থাকে the body says, তখন I gotta get rid of this somehow. তখন আমাদের শরীর বলে কি এইটা আমাদের বের করে দিতে হবে যে কোনো ভাবে হোক। Says, let me cause some irritation. যে বলে কি এখন আমি ওর চামড়ায় একটু ব্যথা দিয়ে দিই। So you get what's called an inflammatory response, which means inflammatory. Do you know the word inflammatory? I know the word. ভুলে যাওয়া।
Like it burns a lot. Mm-hmm. Inflammatory means that it is inflamed or expanded. It's growing. Like hot. Kind of like pus. It's a way that the skin or organs of the body respond to stress by growing in size. তো কি হয় যে যখন এমন হয় তখন আমাদের শরীর তখন এটা দেখায় যে আমাদের এমন কিছু আছে যেটা আমাদের ত্বকের জন্য ভালো না, তখন সেই জায়গাটা ফুলে যায়, যেমন আমাদের ওই ব্রণ হলে যেমন ফুলে যায় ঠিক সেরকম। So, this inflammatory response is what you call a pimple. আর যখন ওটা ফুলে যায় আমাদের ত্বকে তখন সেটাকে আমরা বলি ব্রণ বা পিম্পল। Now that's the very simple version of it. এখন এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ভার্সনে বলা। And so, one of the best things you can do to reduce the numbers of pimples on your face এখন তোমাদের মুখে যে ব্রণ আছে সেটা বা পিম্পল আছে সেটা কমানোর জন্য তোমরা যে সাধারণভাবে যেটা করতে পারবা is simply to wash your face. সেটা হচ্ছে তোমাদের মুখ সবসময় ধুয়ে রাখা। And you want to wash it well. এবং যখন ধুবা ভালো করে ধুবা। And you want to wash it with clean water. এবং যখন ধুবা সে পানিটা যেন পরিষ্কার পানি হয়। And you don't want to use too abrasive of soaps either. এবং তুমি যে যখন সাবান ব্যবহার করবা খুব ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করবা না। But the soap doesn't matter near as much as having good, clean water. কিন্তু সাবানের থেকে পরিষ্কার পানিটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। But even if your water isn't perfectly clean, having water will wash away a lot of garbage. কিন্তু যদিও বা তোমার পানি যদি বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হয়, কিন্তু পানি দিয়ে তোমার মুখের প্রায় বেশিরভাগ আবর্জনা বা ময়লা পরিষ্কার করে ফেলতে পারবে। The second way is to reduce the amount of garbage that goes in your body. এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যে আবর্জনা তোমার শরীরে প্রবেশ করছে সেটার উপর নিয়ন্ত্রণ আনা। Now, there are a few ways garbage gets inside. এখন কয়েকটা পথ আছে যে পথের মাধ্যমে আমাদের শরীরে আবর্জনা বা ময়লা প্রবেশ করে। One of the ways is the things you eat and drink. প্রথম তাদের মধ্যে একটা পথ হচ্ছে যে সমস্ত খাবার তুমি খাও এবং পানীয় পান করো। If you eat lots of potato chips and fried foods and sugary things, যদি তুমি অনেক বেশি এই পটেটো চিপস খাও অথবা ভাজা জিনিস খাও অথবা মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু খাও, the mouth says, "Ooh, I like that." আমাদের মুখ বলে কি আমরা অনেক পছন্দ করি। But the stomach and the rest of the body say, "Oh, that's not what I was made to digest." আর তখন আমাদের পাকস্থলী এবং অন্য কিছু বলতেছে কি আমাকে তো এই সমস্ত খাবার ডাইজেস্ট করার জন্য বা হজম করার জন্য তৈরি করা হয় নাই। So when it gets the potato chip, it says, "Okay, I like that." আর যখন আমরা পটেটো চিপস খাই তখন আমাদের মুখ বলে কি যে হ্যাঁ আমরা এটা পছন্দ করি। The potato part is pretty good. Let me keep that. তখন আমাদের পাকস্থলী বলে কি এই যে পটেটোটা খাইছি বা আলুটা খাইছি এই আলুর অংশটা ভালো, আমি আলুর অংশটাই রাখবো। But all this salt and all this oil, I cannot handle all that. আর আমাদের পাকস্থলী বলতেছে যে ওটার সাথে যে তেলটা আছে এবং লবণটা আছে, লবণ আর তেল আমি সহ্য করতে পারবো না। It says, "I only need this much salt and this much oil." এটা বলতেছে কি আমার পেটের জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এতটুকু লবণ লাগবে এবং তার থেকে আরো কম তেল লাগবে। But you're giving me this much salt কিন্তু তুমি আমাকে দিচ্ছ এতটুকু লবণ and this much oil. এবং এত তেল। What do I have to do with the rest of this? এখন আমি তো চাই এতটুকু, কিন্তু এত বেশি অতিরিক্ত দিয়ে আমি কি করব? Well, I can get rid of it through my stools or through my urine. হ্যাঁ, এটা আমরা পায়খানার মাধ্যমে অথবা মূত্রের মাধ্যমে বের করে দিতে পারি। But that doesn't get rid of all of it. কিন্তু এইটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শরীর থেকে যত সব আবর্জনা আছে এগুলো বের হয়ে যায় না। Some of it has to come out through the sweat gland. এবং এটার মধ্যে থেকে কতটুকু অংশ এটা আমাদের ঘাম গ্রন্থি থেকে বের হয়ে আসা লাগে। Do you understand why what goes in affects what comes or what you look like on the outside? এখন কি তোমরা বুঝতে পারছো যে তোমরা যেটা খাচ্ছ যেটা তোমাদের ভিতরে যাচ্ছে এটার কারণেই তোমাদের বাইরের মুখের কি অবস্থা হতে পারে? Is that making sense? বুঝতে পারতেছো? Yes. Should I repeat anything? আমি কি এখান থেকে আবার রিপিট করব? Okay, then we'll move on. তাহলে আমরা আরো এগিয়ে যাই।
So we've talked about sweat glands. এখন আমরা ঘাম গ্রন্থি নিয়ে কথা বলেছি Very good. Let's talk about nerves. এখন আমরা নার্ভস নিয়ে কথা Let's বলবো label this one nerve. Nerve. You have millions of nerves all over your body. আমাদের শরীরে অনেক মিলিয়ন নার্ভ আছে But not all body parts are as responsive as others. কিন্তু আমাদের শরীরে প্রত্যেকটি অংশ এতটা রেসপন্স করে না We have some time. Let's do an experiment. আমাদের সময় আছে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করি Let me ask, who have I not had up here yet? We've had Shimo, we've had Goopy before. Who have we not had up here, guys? Sing man? No, Bid. Let's have Bid. Bid, you're up today. এরা সব We're gonna do an experiment on you. তোমার উপরে আজকে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করব Okay? আসো Woo! We got some sharp things today. Are you ready, Bid? You're a tough guy, right? তোমার একটা সেফটি পিন লাগবে না আসো কি কোথায় পারে You're a tough guy. Are you nervous? যাও ভয় লাগতেছে Okay, turn around, Bid. Turn around. Don't look at me. ওদিকে তাকাবে না I'm not going to আমার stab দিকে you. তাকাও আজকে রক্ত বাইরে I won't stab you. তোমার এই গুতা মারবে না ঢুকাই দিবে না he said he has less blood এই কবে Okay, Bid. I'm going to put. No, don't look. Don't look. ওই যে আকাশে পাখি উড়ে দেখ I'm going to. I'm going to put 1, 2, or 3. জিন্স এনে দেবো 1, 2, or 3 needles on your back, and I'm not going to poke you. আমি তোমার পিঠে একটা বা দুইটা বা তিনটা ওই পিন রাখবো কিন্তু তোমাকে আমি গুতা দিব না Okay, if it does hurt, just you can move a little bit. যদি তোমার ব্যথা লাগে তাহলে একটু নড়ে উঠবা ঠিক আছে I'm going to try not to hurt you. চেষ্টা করো তোমাকে ব্যথা না দেওয়ার বীর ব্যথা লাগলে বাবা বাবা Okay, are you ready, babe? রেডি Okay. Tell me if there's 1, 2, or 3 needles on your back. এখন বলবা যে তোমার একটা না দুইটা না তিনটা নিডল আছে এখানে সুই কত সুই ওয়ান There were 3. ওখানে তিনটা ছিল Okay. Guess again. আবারও গেস করো কয়টা ছিল দুইটা There was 1. একটা ছিল Okay, one more time. Thanks, One more time. আর যে I put them very close together. You guys observed I put them very close together. তোমরা কি দেখেছো আমি একটা কিন্তু ওই injection পিনগুলা সুইগুলা কিন্তু Now try. Okay, ready? রেডি আছো যদি দেখতে পাই How many? কয়টা টের পাইছো কয়টা টু There was 2. Okay, now let's try it one more time. আরেকবার যেগুলো টের পাবা সেগুলো বলবো ঠিক আছে There were 3. Okay, now close your eyes, babe. এখন চোখ বন্ধ করো Hold out your hand. চোখ বন্ধ করো হাত বাড়াও Hold out your hand. এক চোখ বন্ধ করো চুমো করো This is to হাত illustrate a দাও point. এরকম হবে মকল মুখ দিবা Okay, now close your eyes. চোখ বন্ধ হ্যাঁ Maybe should we have him put his hand behind his back? Yeah, let's do that. Put your hand behind your back. হ্যাঁ হয়ে গেছে Okay, and I want everyone to see this. সবাই এটা দেখো Okay, tell me how many are touching your fingertips. বলবা যে কতগুলো সুই তোমার আঙুলে লাগতেছে মানে How many? কয়টা 3. How come he could tell the difference? এখন সে কিভাবে এই পার্থক্যটা বলতে পারে They were just as close together. তাই ওইগুলো কিন্তু সে একই রকম ভাবে ওইখানে কাছাকাছি ছিল তাই না Did you see how many I had? তুমি কি দেখছো ওর কাছে কয়টা ছিল
Okay, very good. You can have a seat. খাওয়াবো লুঙ্গা লুঙ্গা বেচারা ভয় পায় This is ঠিক করে the aspect of the nervous system I want to highlight. ঠিক করে সব এখন এটাই হচ্ছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের কাজ, যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই। Some parts of your body are very sensitive. আমাদের শরীরে কিছু কিছু অংশ আছে যেগুলো অনেক সেনসিটিভ, Others are not so sensitive. কিন্তু অন্যগুলো অতটা সেনসিটিভ না। That's because in the finger, the number of nerves you have per square inch is very high. এখন আমাদের আঙ্গুলে প্রত্যেক স্কোয়ার Per square inch. ইঞ্চ আমাদের আঙ্গুলে প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চে যতগুলো নার্ভ আছে এগুলোর সংখ্যা অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশি। So let me draw a little hand here. আমি এখানে ছোট একটা হাত আঁকি। Right here, মানে it looks like this. Let's see. The number of nerves you have in your hand or your finger looks like this. আচ্ছা, আমাদের আঙ্গুলে প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চে যতগুলো নার্ভ আছে ওগুলো দেখতে অনেকটা এমন, But কিন্তু on Birvikram's back, কিন্তু বীর বিক্রমের পিছনে if I can draw an arm. On Birvikram's back, you see his head ওর মাথা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে মাথা, and his arms and আর his এটা হচ্ছে ওর jaw হাত। strengthened. His back probably looks like this. পিছনে যে নার্ভ গুলো আছে ওগুলো দেখতে এইরকম This মানে is- সংখ্যা। This is a wonderful thing এটা অনেক মানে আশ্চর্য একটা বিষয়, because most oftentimes you get injuries on your back or your arms or your legs. কারণ বেশিরভাগ সময় তোমাদের যে ইনজুরি আসে বা ব্যথা পাও, আঘাত পাও, সেটা হয় তোমাদের পিছনে, হয় হাতে, না হলে পায়ে। If you had this many nerves everywhere in your body, এখন তোমার আঙুলে যতগুলো নার্ভ আছে সেই পরিমাণ নার্ভ যদি তোমার সারা শরীরে থাকতো, every time that you got the slightest scrape would just be agonizing. আর প্রত্যেকবার যখন তোমার হাতে একটু ঘষা লাগবে তখন ওটা যেন অনেক ব্যথার হবে। So God made us that if we get an injury, it doesn't hurt so bad where most of the injuries happen. আর এই জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে বেশিরভাগ সময় আমরা যেখানে বেশি আঘাত পাই সেখানে যেন আমরা বেশি ব্যথা না পাই। Does that make sense? বুঝতে পারছো? Okay, we have 5 minutes left to discuss the rest of the skin. আমাদের 5 মিনিট আছে চামড়ার অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার জন্য। I want to talk about this unit here. এখন আমি এই ইউনিটের ব্যাপারে কথা বলতে চাই। So let's take this hair follicle এখন আমরা এই আমাদের and draw it like this. And can you write hair follicle here? Just put hair there. And then this is a muscle. Every one of your hairs has a little muscle on it. আমাদের যে চুল আছে সেই চুলে একটা পেশি আছে। So here's your hair, এটা হচ্ছে তোমার চুল, and this is what you call the erector pili muscle. এটাকে বলা হয় এরেক্টর পোলাই মাসল বা পেশি। I don't know if you have those in your A&P books. আমি জানি না যে এটা তোমাদের ওই অ্যানাটমি ফিজিওলজি যে বইটা আছে সেটাতে আছে কিনা, But hopefully you do. কিন্তু আশা করি আছে। Anyone have an idea why your hair has a muscle? তোমাদের কি কারো কোনো আইডিয়া আছে যে আমাদের চুলে কেন পেশি আছে? Because the hair should be strong, okay? Any other আমাদের ideas? চুল যেন শক্ত থাকে এই জন্য। আর কি কারো কোনো ধারণা আছে? She's correct. I would like some more details. আমি আর একটু বেশি বর্ণনা চাই। Why does your hair have muscles? কেন আমাদের চুলে মাসল আছে? বলো।
যদি না থাকতো তাহলে আমরা মানে ফিলিংসটা বুঝতে পারতাম না, চুল পড়ে গেলেও বুঝতে পারতাম না। ওটার কারণে হয়তো বা যখন চুল টান দিই ওটা বের হয়ে আসে তখন আমাদের ব্যথা লাগে। So he's saying that if we didn't have any muscle, maybe we wouldn't feel when the hair is falling off. Okay, not quite right. Not quite right. আমি বলি Because your hair doesn't have feelings. আমাদের চুলে যেমন কারণ কোনো ফিলিংস নাই বা অনুভূতি নাই, And the nerves are connected elsewhere, not to the muscle. আর আমাদের যে নার্ভ আছে সেটা আমাদের ওই মাসেলের সাথে যুক্ত না, কিন্তু আমাদের শরীরে অন্য জায়গায় যুক্ত, চুলের সাথে না। We haven't talked about the nervous system yet, but this is an afferent nerve. আমি নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে কথা বলিনি, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার Basically, it's a receiving nerve. The information goes toward the brain. আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের রিসিভিং নার্ভ বা আমাদের যে তথ্যটা আমাদের ব্রেনে নিয়ে যাওয়ার নার্ভটা। This nerve that goes to this muscle is efferent. It means it goes from the brain. আর এই পাশে যে নার্ভটা আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে সেই নার্ভ যেটা আমাদের তথ্য নিয়ে যায়। This nerve is telling the brain, I'm cold, or I'm hot, or that hurts. তো কি হচ্ছে, এই যে নার্ভটা আছে, প্রথম যে নার্ভটা, এই নার্ভটা আমাদের ব্রেনকে বলতেছে যে আমার ঠান্ডা লাগতেছে বা গরম লাগতেছে। But this nerve is telling this muscle, contract. আর কিন্তু এই নার্ভ যেটা আছে সেই নার্ভটা আমাদের ওই মাসলটাকে বলতেছে বা পেশিটাকে বলতেছে যে শক্ত করে রাখো। Why would your hair have a muscle? কেন তোমাদের চুলে মাসল থাকবে? Goopy. এটা হচ্ছে ওই ময়লা আবর্জনা বাইর করার জন্য, গাম বাইর হওয়ার জন্য। It's for our sweat to come out. Okay, you have a sebaceous gland here, হ্যাঁ, ওখানে আমাদের আরেকটা গ্রন্থি আছে, but this is not connected to the muscle. কিন্তু ওই গ্রন্থিটা আমাদের পেশির সাথে যুক্ত না। That's a good guess. ভালো একটা গেস। The sebaceous gland does a different thing, and it does give your hair oil. এখন ওই সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি যেটা আছে সেটা আমাদের চুলে, Of the sweat gland. কিন্তু আমাদের যে পেশিটা আছে সেই পেশিটা আমাদের ঘাম গ্রন্থির বিপরীত কাজ করে। You sweat when you're hot. তুমি যখন তোমার যখন গরম লাগে তখন তুমি ঘেমে যাও। This muscle works when you're cold, ওই মাসল বা পেশিটা ব্যবহার করে যখন তুমি তোমার ঠান্ডা লাগে or when you're afraid. অথবা যখন তোমার ভয় লাগে। Have you ever seen your hair stand on end? গুজবাম্পস, When you get goosebumps on your skin? আমাদের হাতে লোমগুলো যখন খাড়ায় যায়, That happens when you're either afraid or cold. এখন এটা হয় যে হয় যখন তোমার ভয় লাগে অথবা তোমার ঠান্ডা লাগে, Or if you learn something very interesting and you get excited, your skin says, woo! অথবা যখন তুমি নতুন কিছু শিখো এবং অনেক এক্সাইটেড হয়ে যায় তখন তোমার। What's your question? বড় যে টেলিভিশন গুলো আছে বুঝছো কি, ওইগুলোর সামনে এরকম মানে লোম খাড়াই যায় অটোমেটিক। So in the এটার কারণ কি? electricity. Hmm? So in front of television when we go and then we put like that, then our hair like we feel কানেকশন like মানে টানে কেমন Yes, very interesting. That's not because of the muscle though. এটা মাসলের জন্য না, পেশির জন্য না। This muscle makes it stand on end by itself. এই মাসল বা এই পেশিটা কাজ করে যে একা একা দাঁড়িয়ে যায়, But if you take a big balloon, কিন্তু তুমি যদি একটা বড় বেলুন নাও, rub it up against your hair, তোমার হেয়ার বা চুলে যদি এরকম ভাবে ঘষো, and then put it against the wall, it'll stay. এখন তুমি যদি ওটা তোমার দেয়ালের উপর রাখো তাহলে ওটা কিন্তু দেয়ালে লেগে থাকবে। But if you put it up next to, usually, if you put it next to someone with dry hair, their hair will stand totally up. কিন্তু তুমি যদি ওই বেলুনটা একজনের শুকনা চুলের উপরে রাখো তাহলে দেখবা যে তার চুলগুলো খেয়ে গেছে। That's because of physics, not quite this muscle, but very good observation. কিন্তু এটা ফিজিক্সের কারণে হয়েছে, এটা আমাদের মাসলের জন্য না, পেশির জন্য না। When you have goosebumps, that hair standing on end traps the warm air around your skin and keeps you warm when it's colder outside. তো কি হচ্ছে, এই পেশিটা তোমার আমাদের শরীরের উপর যে তাপ আছে সেই তাপটা ধরে রাখে এবং আমাদের শরীরটাকে গরম রাখে, তখন আমাদের লোম বা খায় যায়। That's why some people who live way up north where it's freezing cold year round have a lot of hair. আর এই জন্য যারা একদম নর্থে থাকে, উত্তরে থাকে, যেখানে সবসময় অনেক ঠান্ডা থাকে, তাদের অনেক বেশি চুল হয়। And when those muscles start to work, it makes them quite warm. আর যখন এই পেশিগুলো কাজ শুরু করে
তখন এটা তাদেরকে আরো বেশি গরম দেয়। So we've talked about sweat and nerves and hair and mitochondria. Let's talk about the last thing, which is cleanliness. এখন আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, এখন আমরা আমাদের শেষেরটা নিয়ে কথা বলবো, যেটা হচ্ছে পরিষ্কার নিয়ে। This is the epidermis. এটা হচ্ছে এপিডার্মিস। Your epidermis replaces millions of cells every day. আর তোমাদের এপিডার্মিস প্রায় প্রত্যেক দিন প্রায় মিলিয়ন কোষ তৈরি করে। Remember that this part is the dermis, মনে আছে এই অংশটা হচ্ছে ডার্মিস অংশ। and in the epidermis you have a few layers. এখন আমাদের এপিডার্মিস মানে উপরে আমাদের কিছু লেয়ার আছে। Can you transliterate this? The stratum basal is the base layer. Stratum basal. It's 25% melanocytes. Melanin? You can write that one too. Let me check how that's spelled. 25% of it is melanocytes. Melanocytes. Yeah, you're right. It produces melanocytes. We'll finish soon. Opposite nervous cells. যে ওই কোনার ওই শিরাটার নাম কি জানি? কি জানি? Efferent, afferent. Efferent. Thank you. You don't need to know that আদান yet. প্রদান এটার মধ্যে। We'll talk about that later. সাইলেন্ট করেন Melanocytes are what makes your skin darker. মেলানোসাইটস হচ্ছে আমাদের স্কিন বা চামড়ার রং গাঢ় করে। And this base layer is responsible for making a lot of your skin. আর এই যে নিচে যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের চামড়ার বেশিরভাগ তৈরিতে সাহায্য করে। These cells multiply very frequently. আর এই যে কোষগুলো আছে এই কোষগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেশি বিভাজন হয়। And then these cells they work their way up to the layer of stratum granulosum. এবং এই কোষগুলো আস্তে আস্তে উপরে যায় এবং উপরে আছে হচ্ছে You'll need to write that. Granulosum. They're Latin names, so they're not English. They were hard for me to learn as well. They were Latin names. They're not English names, so they're hard for me to learn as well. এই নামগুলো হচ্ছে ল্যাটিন নাম, এটা ইংলিশ নাম না, এইজন্য এটা আমার জন্য বোঝা কঠিন ছিল। These cells are more flat than these ones. এখন এই যে কোষগুলো আছে এই কোষগুলো থেকে অনেক বেশি চাপা ছিল, সরু ছিল। But something starts happening at this stage called keratinization. কিন্তু এইখানে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যেটাকে বলা হয় কেরাটিনাইজেশন। That's what makes the surface of your skin hard. আর এইটাই আমাদের চামড়ার উপরের টুকু শক্ত করে তোলে। It's still flexible, যদিও বা এটা অনেক ফ্লেক্সিবল বা নরম। but if I try to poke Birikam, কিন্তু আমি যদি বিক্রমকে গুঁতা দেওয়ার চেষ্টা করি, his skin is strong, ওর চামড়া কিন্তু তখন শক্ত। and the needle doesn't go through very easily. তখন কি হচ্ছে যে সুইটা দিয়ে আমি ওকে গুঁতা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, ওই সুইটা অত সহজে ঢুকে না। That's because this top layer is completely, or especially at the very top, keratinized. আর এই জন্য আমাদের চামড়ার উপরি ভাগটা কেরাটিনাইজ করা বা শক্ত করে তোলা হয়েছে। That means that these cells are totally dead cells. তার মানে হচ্ছে আমাদের উপরে যে সেলগুলো আছে বা কোষগুলো আছে এটা সম্পূর্ণ মৃত কোষ। Not completely. They're almost dead cells. On the very surface, they're pretty much dead. এখন একদম উপরে যে কোষগুলো আছে সেই কোষগুলো প্রায় মৃত কোষ। And when the cells are close to death, they are hard.
আর যখন কোষগুলো প্রায় মৃতপ্রায় তখন সে কোষগুলো শক্ত হয়ে যায়। When the cells are completely dead, যখন কোষগুলো সম্পূর্ণ মরে যায় they fall off তখন সেগুলো উঠে যায়। and new ones take their place. That's why we have dead skin on our hands. That's why you have dead skin on your hands. তাহলে মাথায় খুশকি? And what about the dandruff? The dandruff is something different. Dandruff একটু আলাদা। We can talk about dandruff another time. Dandruff নিয়ে আমরা পরে কথা বলতে পারবো। Good idea. ভালো একটা আইডিয়া। We have keratin in our hair too, right? Yes. We have a whole talk about keratin. I'm not sure if we will do it, but hair is also part of your integumentary system, and those are dead cells as well. Okay, let's close with prayer. আচ্ছা আমরা শেষ করি প্রার্থনা মাধ্যমে। Dear Father in heaven, পিতা thank you for giving us understanding of anatomy. অ্যানাটমি শেখার জন্য আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছে, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। Pray that you would help us to take care of our own health আমরা প্রার্থনা করছি তুমি আমাদেরকে আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে and the health of our skin, এবং আমাদের চামড়ার স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে and help us to use this information to help others. এবং আমাদেরকে দয়া করে যেন আমরা এই সমস্ত তথ্য ব্যবহার করে ওদেরকে সাহায্য করতে পারি। We thank you for these things in Jesus' name. এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যিশুর নামে। আমেন। Okay, see you in